Hallelujah, hallelujah, hallelujah. סיפור בבראשית, Adam וחוה. Biblical history teachings. Note to the viewers. Dear students, before we begin learning the Bible story of Adam and Eve, I want to make 5 points. 1. Adam and Eve had no apple or fruit from a tree. 2. The serpent was a man who convinced Eve to sin. 3. The knowledge of the tree of good and evil was facts. 4. Eve talked with the serpent about good and evil. 5. We hear knowledge by way of our ears. Thank you. סיפור בראשית, Adam וחוה. The story of Adam and Eve in Genesis. Biblical history teachings. Adam וחוה. Adam וחוה. ויהיו שניהם ערומים, האדם ואשתו, ולא יתפוששו. And they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed. ויטע יחווה אלוהים גן בעדן מקדם, וישם שם את האדם אשר יצר. And Yahweh planted a garden in Eden, and there he put the man whom he had formed. וישמח יחווה אלוהים מן האדמה כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל, ועץ הקין בתוך הגן, ועץ הדת טוב ורע. And out of the ground, Yahweh made every tree pleasant to the sight and good for food. The tree of life also in the garden, and the tree of the knowledge of good and evil. ויקח יחווה אלוהים את האדם ויניחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה. And Yahweh took the man and put him into the garden of Eden to dress it and keep it. ויצב יחווה אלוהים על האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל. And Yahweh commanded the man, saying, of every tree of the garden thou mayest freely eat. ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אכלך ממנו מות תמות. And the tree of knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it. For in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. והנחש היה ערום מכל חיית השדה, אשר עשה יחווה אלוהים. ויאמר אל האישה, אף כי אמר אלוהים לא תאכלו מכל עץ הגן. And the serpent was naked more than any creation of the field which Yahweh made. And he said unto the woman, have Yah said, ye shall not eat of every tree of the garden?
ותאמר האישה אל הנחש, מפרי עץ הגן נאכל. And the woman said unto the serpent, we may eat of the fruit of the trees of the garden. ומפרי העץ אשר בתוך הגן, אמר אלוהים, לא תאכלו ממנו, ולא תיגעו בו, פן תמותון. And of the fruit of the tree in the midst of the garden, Yah have said, ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. ויאמר הנחש אל האישה, לא מות תמותון. And the serpent said unto the woman, ye shall not surely die. כי יודע אלוהים, כי ביום אכלכם ממנו, נפקחו עיניכם, והייתם כי אלוהים, יודעי טוב ורע. For Yah knows that in the day you eat of it, your eyes will be opened, and you will be like Yah, knowing good and evil. ותראה האישה, כי טוב העץ למאכל, וכי התאווה הוא לעיניים, ונחמד העץ השכיל, ותיקח ותאכל, ותיתן גם לאישה, אימה ויאכל. And the woman saw that the tree was good for food, and that it was a delight to the eyes, a tree to be desired to make one wise. So she took of its fruit and did eat, and she also gave it to her husband with her, and he did eat. ותפקנה עיני שניהם, וידעו כי ערומים הם, יתפרו עלי תאנה, יעשו להם חגורות. And the eyes of both of them were open, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves belts. וישמעו את קול יחווה אלוהים מתהלך בגן לרוח היום, ויתחבא האדם ואשתו מפני יחווה אלוהים בתוך עץ הגן. And they heard the voice of Yahweh walking in the garden in the cool of the day. And the man and his wife hid themselves from the presence of Yahweh among the trees of the garden. ויקרא יחווה אלוהים אל האדם ויאמר לו, אייך? And Yahweh called unto the man and said unto him, where art thou? ויאמר, את קולך שמעתי בגן, ואירע כי ערום אנוכי, ואחווה. And he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid, because I was naked, and I hid myself. ויאמר, מי הגיד לך, כי ערום אתה? המן העץ אשר צוויתך לבלתי אכל ממנו, אכלת? And he said, who told you that I was naked? Hast thou eaten of the tree whereof I commanded thee, that thou shouldest not eat?
ויאמר האדם, האישה אשר נתנת עמדי, היא נתנה לי מן העץ ואוכל. And the man said, the woman whom thou gave me, she gave me of the tree, and I did eat. ויאמר יחווה אלוהים לאישה, מה זאת עשית? ותאמר האישה, הנחש השיעני ואוכל. And Yahweh said unto the woman, what is this thou hast done? And the woman said, the serpent tempted me, and I did eat. ויאמר יחווה אלוהים אל הנחש, כי עשית זאת ארור אתה מכל הבהמה ומכל חיית השדה, על כגונך תלך, ועפר תאכל כל ימי חייך. And Yahweh said unto the serpent, because thou hast done this, cursed art thou among all cattle, and from all the creation of the field. Upon the belly shalt thou go, and the dust shalt thou eat all the days of thy life. ואיבה השית בינך ובין האישה, ובין זרעך ובין זרעה, הוא ישופך ראש, ואתה תשופנו עקב. And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. They shall bruise thy head, and thou shalt bruise their heel. ואל האישה אמר, הרבה יצובונך, והרונך בעצב, תלדי בנים, ואל אישך תשוקתך, והוא ימשל בך. Until the woman, he said, I will greatly multiply thy pain and thy travail in pain, and thou shalt bring forth children, and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee. ולאדם אמר, שמעת לכל אשתך, ותאכל מן העץ אשר ציוויתך לאמור לא תאכל ממנו. ארורה האדמה בעבורך, בעצבון תאכלנה כל ימי חייך. And Adam, he said to Adam, because thou hast listened to the voice of thy wife, and hast eaten of the tree of which I commanded thee, saying, thou shalt not eat of it. Cursed is the ground for thy sake, and toil shalt thou eat of it all the days of thy life. וקוץ ודרדה תצמיח לך, ואכלת את עצב השדה. Thorns and also thistles shall it bring forth to thee, and thou shalt eat of the herb of the field. בזיעת אפיך תאכל לחם, עד שובך אל האדמה, כי ממנה לוקחת. כי עפר אתה, ואל עפר תשוב. And in the sweat of thy face shalt thou eat bread, and thou shalt return into the dust, for out of it was thou taken. The dust thou art, unto the dust shalt thou return. ויקרא האדם שם אשתו חווה, כי היא הייתה אם כל חי. And Adam, the man, called his wife's name Eve, because she was the mother of all living.
ויעש יחווה אלוהים לאדם ולאשתו כתנות אור וילבישם. And Yahweh made for Adam and his wife garments of skin and clothed them. ויאמר יחווה אלוהים אדם היה כי אחד ממנו לדעת טוב ורע, ועתה פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם. And Yahweh said, behold, the man is become as one of us, to know good and evil. And now, lest he put forth his hand, and also take off the tree and eat and live forever. וישליחהו יחווה אלוהים מגן עדן לעבוד את האדמה אשר לקח משם. And therefore Yahweh sent him forth from the Garden of Eden to till the ground from whence he was taken. ויגרש את האדם וישכן בחדר לגן עדן את הכרובים ואת הלכת החרב המתהפכת לשמור את הדרך עץ החיים. So he drove out the man, kicked him out, and placed him at the east of the Garden of Eden, the cherubim and the flaming sword, which turned every way to keep the way to the tree of life. Aha! עכשיו שאלות, questions, שאלות, questions, שאלות. האם אדם וחוה גרו בגן עדן? כן או לא? כן, איזה יופי, כל הכבוד. כן. האם היה עץ מיוחד בגן עדן שאסור היה לאכול ממנו? כן או לא? כן, כל הכבוד. כן. האם הנחש דיבר עם חווה? כן או לא? כן. כל הכבוד. כן. האם חווה אכלה מפרי העץ האסור? כן או לא? כל הכבוד. כן. כן. האם אדם אכל גם הוא מפרי העץ האסור? כן או לא? וואו, איזה יופי. כן. כן. האם אלוהים כעס על אדם וחווה אחרי שאכלו מהעץ? כן או לא? וואו, חכמים. כן. כן. האם אלוהים גירש את אדם וחווה מגן עדן? כן או לא? כל הכבוד. כן. כן. האם הנחש היה רע בסיפור? כן או לא? כן. מצוין. כן. האם הנחש
דיבר עם אדם בגן עדן? כן או לא? לא. 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 האם הסיפור של אדם וחוה מופיע בתורה? כן או לא? כן. כן. כל הכבוד. כן. האם אדם וחוה חטאו? כן או לא? And what is חטאו? Did Adam and Chava, did they sin? Yes or no? כן, תלמידים, אדם וחוה חטאו. כן, they sinned. איך קראו לגן שבו גרו אדם וחוה? א', גן עדן, או ב', גן משחקים? כל הכבוד. התשובה, גן עדן. א', גן עדן. איזה עץ היה אסור לאדם וחוה לאכול ממנו? א', ומעץ הדת, חיים וכעס, או ב', ומעץ הדת, טוב ורע? כל הכבוד. התשובה היא ב', ומעץ הדת, טוב ורע. האם העץ טוב ורע היה איש נחש? א', כן, ב', לא. כל הכבוד. התשובה היא א', כן. כל הכבוד. מה קרה אחרי שאיש ואישה אכלו מהעץ האסור? א', תפחנה עיני שניהם ויתפרו עלי תאנה, או ב', שיחקו, התלבשו במגרש? כל הכבוד, אתם חכמים. התשובה היא א', ותפקחנה עיני שניהם ויתפרו עלי תאנה. כל הכבוד. מה אלוהים עשה כדי להרחיק את אדם וחוה מגן עדן? א', יעש יכוח אלוהים לאדם ולאשתו קטנות, או וילבישם, או ב', ויעש יכוח אלוהים לאדם ולאשתו חולצה, או ושיחק איתם? כל הכבוד, אתם חכמים. התשובה היא א', ויעש יכוח אלוהים לאדם ולאשתו קטנות, או וילבישם. מה למדו אדם וחוה אחרי שאכלו מהעץ? א', הם שמחו ולא דאגו. ב', הם חטאו וטעו. וואו! כל הכבוד לכם תלמידים. תשובה ב', הם חטאו וטעו. Celebrate Hebrew 2024.com as a way of life. תודה רבה. הללויה, הללויה, הללויה.